Hujambo na karibu. Jina langu ni Busara Naaman. Mtafsiri wa lugha ya ishara kwa upande wake ni Joyce Wairimo. Hatua ya kamati ya bunge la Senate kuzuia wanahabari kuangazia mchakato wa waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i kuhusu kukamatwa kwa maseneta watatu imeibua hisia mseto. Matiang'i aliyefika mbele ya kamati inaongozwa na seneta wa Garissa Yusuf Haji amekanusha madai kuwa kukamatwa kwa watatu hao kulihusishwa na ripoti ya ugavi wa rasilimali, huku akidokeza kuwa uchunguzi dhidi yao ungali unaendeshwa. Bila shaka mwanahabari wetu Jeff Khaemba ameifuatilia taarifa hii kwa kina na kukuchorea taswira ifuatayo. Ya asubuhi katika barabara ya bunge, waziri Matiang'i anaonekana akijiendesha mwenyewe kuelekea kwenye kamati ya usalama tayari kuhojiwa kuhusu kukamatwa kwa maseneta watatu. Matiang'i akiwa ameandamana na Inspector Generali wa polisi Hilary Mutyambai pamoja na mkurugenzi wa idara ya upelelezi na mambo ya jinai DCI George Kinoti wanafika mbele ya kamati hii inayoongozwa na Yusuf Haji, seneta wa kaunti ya Garissa, chini masharti makali. Masharti hayo ni kuzuia wanahabari kuangazia uozo, hasa kwa kuwatia nguvuni maseneta watatu bila hatia. Matiang'i is a person just like any other person, but the only problem is that he has been given a lot of powers that makes him misuse the same powers that he has been given. Media is not allowed to, because media is the voice of society, and when there is something to hide, that means that the sinister action, the sinister activity that is going on. I think that is dictatorship, and freedom of media is guaranteed in our constitution. Aliyekuwa seneta wa kaunti ya Machakos Johnson Mudhama ni baadhi ya viongozi waliokashifu kukamatwa kwa maseneta na vile kuwafungia nje wanahabari wakati wa mchakato. What he is doing now is a continuation of what he had started to do, but now you can see the reaction of Kenyans. His deputy challenged him. His handshake, colleague, friend Raila Amolo Odinga challenged him, and we are challenging him, and every Kenyan is challenging him. By reading the way things are, he's standing alone. Maseneta Cleophas Malala wa Kakamega, Christopher Lagati wa Bomet na Steve Lelego wa Samburu walizuiliwa nyumbani kwao kabla ya kutiwa nguvuni na kusafirishwa hadi kaunti zao saa chache kabla ya mjadala kuhusu ugavi wa rasilimali kung'oa nanga. People, they tend to forget about good things, but don't forget bad things. So if you overdo them, they will overshadow the little good things that you will have done. Seneta ambaye hakutaka kutajwa anasema kuwa waziri Matiang'i amejitetea kuwa kukamatwa kwa watatu hao hakuambatani na wao kupinga ripoti ya ugavi wa rasilimali, bali kuna makosa ambayo hadi sasa yanachunguzwa. Hata hivyo, kauli ya Matiang'i imepingwa vikali na Wakenya. We had leaders like Mugambe, and we have leaders like Guruziza, and we have leaders like Agame who believe in themselves, and that seems to have been pushed into Kenya. But one thing I want to assure you, and mark my words, Uhuru will have no chance to force himself back to power, no matter how many tricks he may try to play. Kuachiliwa kwa maseneta watatu bila sababu na mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma Nurdin Haji na sasa inaacha maswali ya chungu nzima kuhusu uhusiano kati ya DPP Nurdin Haji na mkurugenzi wa idara ya upelelezi DCI George Kinoti. Kwa sasa kinachosalia ni je, ni nani ambao kibaraka wa serikali? Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Khaemba. Naam, tukisonga mbele ni kwamba waziri wa usalama Dr. Fred Matiang'i amebadili uongozi katika wizara hiyo. Kwa mujibu wa Matiang'i, mageuzi haya yanalenga kuafikia amri ya Rais Uhuru Kenyatta ya kuboresha huduma kwa Wakenya. Mwanahabari Abdiaziz Hashim na taarifa hiyo. Kati ya waliopandishwa cheo katika wizara ya usalama ni Moffat Kangi na Wilson Jenga. James Kianda ambaye alikuwa kamanda wa kanda Nyanza na sasa amehamishwa hadi kanda ya Nairobi. Magu Mutindika na Esther Maina wamehamishwa hadi kanda ya Nyanza na eneo la Magharibi mtawalia.
Maafisa wengine ambao wamehamishwa ni wakiwemo Onesmus Kiatha kutoka kaunti ya Mandera hadi kaunti ya Mombasa, Joshua Nkanatha kutoka kaunti ya Kajiado hadi kaunti ya Marsabit, Evans Achoki kutoka kaunti ya Marsabit hadi kaunti ya Kajiado, Michael Tialal kutoka kaunti ya Siaya hadi kaunti ya Garissa, Gilbert Kitio kutoka kaunti ya Mombasa hadi kaunti ya Mandera, Stephen Kihara kutoka kaunti ya Kisii hadi kaunti ya Uasin Gishu. Maafisa ambao wamepandishwa cheo kama makamishna wa kaunti tofauti nchini ni Frederick Nduga, kamishna wa Machakos, Paul Rotich, kamishna wa Siaya, Mathias Mbogai, kamishna wa Tana River, Moses Lilan, kamishna wa Homa Bay, Benson David, kamishna wa Nyandarua na Josephine Ouko, kamishna wa Bomet. Abdiaziz Hashim, Mwanga wa Ebru. Naam, sasa tuachane na masuala ya usalama, tuangazie masuala ya elimu. Waziri wa elimu Profesa George Magoha kwa mara nyingine amepasua mbarika ya kizaazaa cha ufunguzi wa shule na kutaja kuwa ni jukumu la rais kufungua shule. Na kama anavyoelezea mwanahabari Milia Kisienya ni kuwa huenda wanafunzi wakasalia nyumbani kwa muda zaidi, huku shule hizi husika ziking'ang'ana kuafikia matakwa ya Wizara ya Afya. Zigo la ufunguzi wa shule nchini linazidi kuipa kiwewe Wizara ya Elimu. Kiwewe cha hivi karibuni kikiwakosesha lepe la usingizi. Shall we open schools when the spike is still going up? That answer and decision will be made only by one person who is elected by everybody, who will take the risk. Akizungumza alasiri ya leo, waziri wa elimu George Magoha alipozuru taasisi ya kiufundi Siaya, Magoha ametaja kuwa kwa sasa serikali inakabiliana na kioja cha kuhakikisha shule zinafikia matakwa ya Wizara ya Afya. All the institutions are ready. Do we then decide to open because people are saying so? His Excellency the President must then decide himself whether he can take the risk. And I think perhaps you can guess what he's going to do, because he's going to look at what is happening elsewhere. Na kuhusiana na suala la taasisi za masomo ya juu, These colleges, the most important group are the teacher training colleges, which we need to train teachers to teach the competency-based curriculum. So we need them open like yesterday. We have been around, and I think there is still some work to be done. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa muungano wa wanafunzi katika vyuo vikuu nchini wana mtazamo tofauti. That none of the so-called stakeholders involved in the decision making of reopening of schools actually attend school. In my campus, as we speak today, very few students have reached online because of the expensive things like gadgets and bundles that they are expected to have at this time of pandemic. Akijiri, kaunti ya Marsabit imeanza mfumo wa masomo nyumbani, huku walimu 960 wakiteuliwa na tume ya walimu nchini. Milia Kisienya, Mwanga wa Ebru. Na tukiachana na hayo ya elimu, tuangazie hali ya COVID-19 humu nchini, na nchi inaweza kushuhudia visa zaidi vya corona wiki ijayo, huku taasisi ya KEMRI ikitarajiwa kupata kemikali zingine zinazotumiwa katika vipimo vya COVID-19. Uhaba wa kemikali hizo unajiri huku serikali ikisalia kimya kuhusiana na madai ya ufisadi ndani ya Wizara ya Afya. Idadi ya watu waliopatikana na virusi vya korona imekuwa ikipungua siku za hivi majuzi kwa sababu zinazohusishwa na uhaba wa kemikali zinazotumiwa katika upimaji wa COVID-19. KEMRI next week will actually be getting a batch of reagents coming in, and so this situation will normalize by next week and we'll be able to get back to our previous numbers of testing and sampling. Katibu msimamizi katika Wizara ya Afya Mwanga akionya Wakenya kutofikiria kuwa hali ya kawaida imeanza kurudi. We are not flattening the curve. According to our statistics, our daily summary statistics, our research when it comes to prevalence of this disease, we are well aware that our curve has not yet flattened. Haya yanajiri huku serikali ikibaki kimya kuhusu madai ya ufisadi katika ununuzi wa vifaa vinavyotumika na wahudumu wa afya wakati huu wa COVID-19. Wakati huo huo, Mwangangi anasema kuwa wizara inaendelea kufanya utafiti wa chanjo na sio tu ya COVID-19 bali pia za HIV pamoja na Ebola. Past 2 weeks we've been developing a study protocol that will look at the use of plasma. This means we will be taking the blood of someone who has recovered from COVID-19
and trying to use it as a medicine for those who have moderate cases of COVID-19. So Nchi hii leo ikirekodi idadi kubwa ya watu walioaga dunia kutokana na virusi vya corona katika masaa 24 wakiwa 19. Mmoja wa walioaga aliaga nyumbani, wengine 18 wakiwa na magonjwa mengine. Mwanga akisema kuwa virusi hivyo sasa havibagui umri. a 28-year-old who's passed on, who's diabetic. So really what it means is that we need to be careful. Remember, we've highlighted that COVID-19 is a new disease, a disease that we're trying to understand with each new day. Hii leo watu wengine 379 wamethibitishwa kuwa na virusi hivyo, huku wengine 244 wakiwa wamepona. Idadi ya watu waliopona kwa jumla ikifika 17,612. Diana Rachel Mbogwa, Mwanga wa Ebru. Na mtazamaji, basi kufikia hapo naomba niruhusu nipate kopo la maji, lakini nitakuwa narejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Haya basi, hapa ni baadhi ya mambo ambayo yanakujia kwenye Mwanga wa Ebru baada ya muda usiokuwa mrefu. Naam, karibu. Bila shaka unaendelea kutazama Mwanga wa Ebru. Wacha tuzungumzie ama tuendelee kuangazia taarifa zinazohusiana na COVID-19. Na huku visa vya virusi vya homa kali vya corona vikizidi kuongezeka nchini Kenya, serikali imetoa orodha ya nchi ambazo wanaosafiri kutoka nchi hizo hawatahitajika kukarantini kwa siku 14. Orodha hiyo iliyoidhinishwa na Wizara ya Usafiri pamoja na Mamlaka ya Usafiri wa Ndege, hata hivyo haijajumuisha nchi za Tanzania na Somalia. Kati ya nchi zilizoidhinishwa ni pamoja na Uganda, Marekani, Turkey, Poland, Rwanda, Cuba, Afghanistan, Barbados, Urusi, Denmark, Djibouti, Dominica, Egypt, Eritrea, Estonia, Gambia, Georgia, Ujerumani, Ethiopia na Australia. Hata hivyo, wasafiri kutoka sehemu za California, Florida na Texas nchini Marekani watalazimika kukarantini kwa siku 14. Naam, tuelekee huko Mombasa. Siku mbili tu baada ya polisi kutuhumiwa kwa kuwakamata maseneta watatu katika mazingira tata, zogo lingine linazuka katika kaunti ya Mombasa baada ya watu wawili kupotea mikononi mwa maafisa wa polisi. Familia ya KHALID na David Totene sasa wanalilia haki. Swali kuu likiwa ni nani atakayetegua kitendawili cha visa vya watu kupotea mara kwa mara Mombasa? Kuna watu wenye waliona venye alikuwa anachukuliwa wakati huo. Tumekata information kwa watu wachache, wakatuambia huyo mtu venye alikuja akakuwa hijacked. Wakamchukua hao watu, wakamweka kwa gari, alafu wakachukua ile gari yake wakairegesha hapo Mombasa Primary. Kutokea siku ile tarehe 14 huyo jamaa yetu hayapatikana. Tunaomba serikali itusaidie tupate huyo mtu wetu akiwa. Anaitwa nani? David Totene. David nani? Totene. David Totene. Okay. Tunaomba serikali itusaidie tumpate. Na kama kuna makosa anafaa kupelekwa kotini, sio kuwekwa siku hizo zote. Nilipoelezewa yale ambayo kwamba yalivyoweza kutokea, nikachukua jukumu nikapigia simu wakuu wote ambao kwamba ni katika polisi, na none of them from ATPU to everyone else wana deny ya kuwa hakuna anayekubali kwa wako involved in this at all. And if the police is insisting ya kuwa si wao, ikiwa wana insist si wao, maybe we also need to remind them the law says that anyone who has disappeared ni lazima tuweze kuwauliza, they are answerable. Naam, karibu kwenye safu ya biashara. Mwenyekiti wa muungano wa kiuchumi wa kaunti zilizo kando kando Mwanzi wa Victoria amepuzilia mbali madai ya wanasiasa kuwa baadhi ya viwanda vya sukari humu nchini vinapaniwa kuuzwa. Aidha, mwenyekiti huyo amesema kuwa serikali kuu inawapa wawekezaji wanaoweza kuvimudu viwanda hivyo kuendelea kuviendesha. There is no sugar company that is going to be sold. It should be clear. The sugar companies, what has been agreed, they should be leased out. And they are being leased out because of the sensitivity of the land. The land will still be vested either in the national government or in the county government. I have had
Some leaders saying that Ndoia has been sold for 1 billion Kenya shillings. I don't know how they are getting the word sold. And it is the national government that is leasing. And for your information, they are ready just to give to an investor who has capacity to run those companies. The national government is not interested to get money out of it, but to have someone, because they are leasing, to have someone who will go there and make sure that the employees' interests are taken care and the sugar companies start crushing cane. Kwengineko, serikali imewekeza shilingi bilioni 3.8 kukarabati reli ya zamani. Reli hii itaainishwa na ile ya kisasa ya SGR kama njia ya kufanikisha safari za moja kwa moja. Kulingana na mratibu mkuu wa masuala ya ulinzi Peter Odoyo, mradi huu utachukua miezi 8 kuunganisha Nakuru, Malaba na Nakuru Kisumu. Akizungumza wakati wa kukagua utendakazi wa NYS kaunti ya Nakuru, mratibu mkuu wa masuala ya ulinzi Peter Odoyo amesema kufunguliwa kwa bandari kavu ya Naivasha kutafaa bandari ya Kisumu. Kenya port in Kisumu, that port will remain a white elephant unless this railway is done. Odoyo amesema juhudi za KDF kukarabati reli mzee ya Nairobi Nakuru zimefua dafu na angetaka hilo lielekezwe katika mradi unaofuata. KDF has already taken Nakuru, Nairobi na Nyuki. It is working. Disemba mwaka jana, Rais Kenyatta alizindua reli ya kisasa toka Mombasa hadi Naivasha, ukarabati ambao utaleta biashara katika kaunti ya Nakuru na pia kaunti ya Kisumu. How many of your relatives have been killed by this lorry cargo? And it is limited. You cannot carry the heavy load. You need a railway to develop a country. Our meeting point will be Fontanan. That is where the border of Rift Valley and Nyanza is. Mradi huu tayari umetengewa pesa huku bilioni 1.8 zikitumika katika reli ya Nairobi na Nyuki. The budgets that have been set aside for Nakuru Kisumu line is 3.8 billion. As we construct the line, we are also looking at what we are going to do to the people along the corridor, and passenger services is one of them. The future is bright. Gavana wa Nakuru Bwana Lee Kinyanjui amesema mradi huo utaunganisha kaunti ya Nakuru na kaunti jirani. Nikiripotia safu ya biashara, jina langu ni Kaindo Stefano. Naam, shukran sana Kaindo Stefano kwa taarifa hiyo, na kufikia hapo basi naondoka kidogo na mpisha mwenzangu Davis Mberia naye atupakulie yaliomo kwenye Ebru michezo. Shabash, ujambo mtazamaji, karibu ni kujuze machache kati ya mengi yaliyojiri viwanjani hii leo. Naitwa Davis Mberia. Chipukizi wa kriketi nchini wana kila fursa ya kutamba wakati mashindano ya awamu ya pili ya kriketi ya ligi kuu ya SIMBA yanashika kasi Septemba 10 hadi Septemba 19. Nilihudhuria uzinduzi rasmi na kukuandalia taarifa ifuatayo. Kriketi ni mojawapo ya michezo ambayo kwa wakati mmoja iliweka Kenya katika ramani ya dunia. Kuona makali ya mchezo huu yanarejea, jitihada za kuandaa mashindano ya nchini zimepewa kipaumbele. The date for the tournament from the 10th to the 19th of September 2020. The format will be T20, round robin, two teams. Two of the top teams will play in the finals. Mashindano haya ambayo yataandaliwa katika uwanja wa klabu cha michezo cha Ruaraka yatahusisha wachezaji chipukizi na wazoefu, huku pia yakivutia wachezaji kutoka nje ya nchi. We are planning to bring in players from Tanzania, players from Uganda, and ex-internationals from the full member countries. Yeah. For Rajasthan Royal in IPL, then we have Paul Chandrasekhar, who also played for IPL with Kings 11 Punjab. Then we have Asad Ullah Khan Pathan, he played for RCB. Then we have Manpreet Singh Goni,
he also played IPL. And then we have talked to some other ex-players, international players from Sri Lanka and Pakistan. We haven't got the names, but very soon we are going to get the names. Kila timu ambayo inashiriki itahusisha wachezaji 15, mshindi akiweka kapuni shilingi 300,000. And for this year, we are proposing prize money, where the winners will take 300,000, the runners-up 150,000. In each match, man of the match will get 5,000. Best batsman of the tournament, 20,000 Kenya shillings. Best bowler, 20,000, and player of the tournament, 20,000. Kama njia mojawapo ya kupambana na maambukizi ya virusi vya corona, mashabiki hawataruhusiwa kuhudhuria mashindano haya, huku sheria za serikali na shirikisho la kriketi duniani zikizingatiwa. We decided as a committee that we won't allow fans to come in, just to look at that. So the players, we are looking at getting 2 teams to come in at a time. So the timings that we'll put, where we'll only have 2 teams when they're playing, the other team comes in at a different time, so that we just try and keep up with the protocol of the ministry. Nani watakuwa wanapambana katika finali itajulikana leo baada ya dakika 90. Nimekuwa Davis Mberia, kuwa na usiku mwanana na enzi zote siku zote niweke pema moyoni. Mtazamaji, nami naitwa Busara Naaman, mwenzangu alikupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Joyce Wairimo. Bila shaka tutakutana tena wiki ijayo. Umenifurahisha sana.